Мгм. Вітаю, шановні колеги. Ми зібрались тут у трьох, щоб познайомити вас з ведучим нашого вебінару «Сенсомоторна психотерапія. Вступ до роботи з травмою» Тоні Баклі. Вебінар відбудеться 10 лютого, це вже цієї суботи. І ми підготували для вас коротеньке інтерв'ю, щоб ви могли ознайомитись як з тим, що буде відбуватись на тренінгу безпосередньо, так і з ведучим, щоб ви дізнались про нього більше і краще розуміли, що вас чекає. Тож, Тоні, передаю вам слово. That was the introduction, and the floor is yours. Okay. Well, hello, everybody. Hello today. And I'd like to share a few ideas about our work. So you might be interested in the introductory workshop or sensory motor in Вітаю всіх. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися кількома ідеями щодо нашої цієї вступної роботи і щодо того, щоб ви могли зацікавитися нашим воркшопом, присвяченим сенсомоторній терапії. So I come from England, mother of 7 children. Я англієць, я походжу з сім'ї, де було 7 дітей. I have 35 years experience in the field of psychotherapy in general, and about 16 of those in bodywork. У мене загальний стаж роботи в психотерапії – це 35 років, і десь приблизно 16 років – це безпосередньо тілесна робота. Тоні, тілесна робота мається на увазі у полі сенсомоторної терапії чи ще якихось напрямках? And by body work, do you mean sensory motor therapy or also other modalities that you use? Well, my primary training has been Gestalt therapy, which was a little body a lot. Could you repeat this? I'm sorry, the connection. After you said Gestalt therapy. Gestalt therapy is quite body focused, and that's my background before sensory motor, but sensory motor goes a lot deeper into the body. Моя перша освіта – це гештальт-терапія, вона теж достатньо фокусована на тілі, але сенсомоторна терапія значно більше заглиблюється у тілесну роботу. Дуже цікаво дізнатись, як ви почали своє знайомство з сенсомоторною терапією, чому ви обрали саме її? Could you tell us why you picked sensory motor therapy? Why it was appealing to you? Well, first of all, I'd like to say it was a happy accident that I discovered it. Перш за все, я хочу сказати, що це був щасливий випадок, що я довідався про неї. A friend came to me and said, Tony, if you only do one more training in your career, do this one. So I signed up in 2006. До мене прийшов друг і сказав: Тоні, якщо ти хоча б на один семінар у житті ще підеш, то піди на цей. Це було у 2006 році, і тоді я на нього записався. And they were right. I haven't regretted it, and I love. І вони були, той друг був правий, я справді ніколи про це не пожалкував, що я записався на сенсомоторну терапію. Дійсно щасливий випадок. Yeah, it was a happy accident. Тоні, я знаю, що ви співавтор статті про формування резильєнтності і роль тіла в цьому. Чи не могли б ви розповісти докладніше, про що саме ця стаття, які її основні думки, ідеї? As we know, you co-authored an article about building resilience, and
body's role in it. Could you tell us what it is about? Sure. I mean, I'll say a few things in 2 or 3 sentences, pausing for you to translate, Oksana. Okay. But first of all, it's about 4 types of resilience. Перш за все, це стаття про 4 типи стресостійкості, так? The first type is the resilience growing up in a childhood and shapement. Could you repeat this? I'm sorry. The first resilience is how we learn to cope with the family environment and a culture and adapt ourselves to this. Okay, thanks. Перший вид стресостійкості – це коли ми живемо у сім'ї і як ми адаптуємося до сімейних обставин і до культури, і як ми в них виражаємо себе. The subcortical systems of the body and the brain that help us to survive the very rough stuff of life. І тоді підкіркові структури нашого мозку нам допомагають переживати дуже неприємні обставини у житті. You know, the things we call, for short, fight, flight, freeze, stress response. Ви знаєте, те, що ми коротко називаємо стресовими реакціями боротьби, втечі, застигання. Well, they are resiliences because they are survival resources. І це, власне, теж стресостійкість, тому що це є ресурси виживання. And then there's the resources of living your life in as full a possible way. Yeah. Але також є такий ресурс, щоб жити своє життя якомога повніше. And making the most of the circumstances you have. І як найкраще використовувати ті обставини, які у вас є. And that means claiming the human body's capacity for freedom, for joy, for play. А це означає використовувати здатності людини до свободи, до радості, до гри. For spontaneity, for openness, for curiosity. До спонтанності, до відкритості, до цікавості. And creativity. І також до творчості. And making a good balanced life with relationships, friends, and good connections. І побудови хорошого збалансованого життя зі стосунками, з дружбою і хорошими зв'язками. And there's one more category of resources that I'd like to tell you about called somatic resources. І є ще одна категорія ресурсів, про яку я хотів би вам сказати, це соматичний ресурс. And that's how we use the body in the here and now to make ourselves feel safe and stable again. І це те, яким чином ми можемо використати своє тіло тут і тепер для того, щоб знову почуватися в безпеці і в стабільності. And we do this through movement, through boundaries, and through 5 senses. І ми робимо це за рахунок руху, за рахунок наших кордонів і за рахунок 5 органів чуттів. And self-touch exercises. А також вправи, пов'язані з торканням до себе. Like this one for centering. Наприклад, ось така вправа центрування. Or this one for containment. Або така вправа для контейнерування. Or this one for boundaries and defense. Або така для кордонів і захистів. But we don't just make them, we study them and we deepen into the body's experience of them. Але ми не лише виконуємо їх, ми їх вивчаємо і заглиблюємося у те, як тіло їх переживає. Through what we call the 5 core organizers. Через те, що ми називаємо 5 центральними організаторами. And these are cognitions. А це когніції, Emotions. емоції,
five sense perception, Сприйняття 5 органами чуттів. inner body, and movement. Could you repeat the last two? Inner body sensation, І внутрішнє відчуття тіла і рух. such as tension, impulse, pain. Внутрішнє відчуття тіла – це напруга, імпульси, біль. And the last one is movement. І останній – це рух. So through all, Тобто і через такі... I couldn't hear that, I'm sorry. I'll just Would repeat. you repeat that was We go on an awareness journey through all of those five states. І ми проходимо подорож усвідомлення по усіх цих 5 станах. And that's how you I'm sorry. that's how you deepen into the resilience of the body. І це таким чином ми набудовуємо стресостійкість тіла за рахунок них. Thank you. дуже цікаво. So that's That is really interesting. yeah, that's what that paper is about. В основному ця стаття цьому й присвячена. Сподіваюся, що я зможу перекласти її для учасників подальшого поглибленого навчання, яке ми плануємо з Інститутом сенсомоторної психотерапії для українських фахівців. I hope I will be able to translate that article for the future more advanced courses that we're planning together with the Sensomotor Therapy Institute with our Ukrainian colleagues. Це містить дуже корисну інформацію для фахівців. Because the information is really helpful for our professionals. Yes. And so what I've just said about the article is also a flavor of some of the things that we will be tasting on in the workshop on next week. І те, що я сказав про статтю, це також частково ми цих питань торкатимемося, тобто спробуємо їх на смак на тренінгу в суботу. Так. Тоні, в мене ще є питання про ваш досвід. I also have a question about your experience. Yes. Я читала, що ви працювали в службі транспорту Лондона, а саме службі метро. Ви очолювали службу сервісу, який консультував з приводу питань травми. Це були короткочасні консультації, які цей сервіс надавав. І мені цікаво, як ця робота відбувалася і чи застосовували сенсомоторний підхід для цього. I'm curious about, because I read about your past work, that you used to work for London transportation services, namely the Underground. And I was wondering, you were giving consultations on trauma, right? And I was wondering whether you used your sensory motor approach in that work, or what was it about? Yes, I did. We saw a lot of traumatized people, and we had to try and help them in a very quick time frame, like every 5 weeks. Так, нас було дуже багато, ми приймали багатьох травмованих людей, і нам потрібно було дуже швидко їм допомогти на протязі 5 тижнів. And I used my sensory motor skills to help people with all kinds of trauma. Я використовував свої сенсомоторні навички для того, щоб допомогти людям з різноманітними травмами. And I'll give you some examples of those traumas next. Наведу вам приклади зараз цих травм. Like, did you hear that? Bus inspectors who check the tickets, they get violence when people don't want to pay the fare. Okay. Наприклад, контролери, які перевіряли квитки, вони, наприклад, якщо люди не хотіли заплатити за проїзд, то вони могли виявляти насильство до контролерів.
or train accidents like derailments. Або, наприклад, нещасні випадки, коли поїзд сходить з with the рейок. track. Мгм. Or, you know, the attacks, the terrorist attacks from 2007, where there were bombs on the buses and trains. Або терористичні атаки у 2007 році, коли на автобусах і на поїздах були бомби. Just every train drivers face the risk of somebody dying on the tracks. Або, наприклад, коли поїзд ведуть машиністи, і буває, наприклад, ризик, що у них на рейках хтось може загинути. As you can imagine, a very traumatic experience for a train driver. І як ви можете собі уявити, для машиніста це є глибоко травматичний досвід. So therapists, our team of 12 therapists would help them with all their trauma skills. People had EMDR, there were several sensory motor therapists. І в нас була команда з 12 терапевтів, і ми використовували для допомоги нашим клієнтам різноманітні навички. В нас були і сенсомоторні терапевти, і EMDR терапевти. All trauma. What was that? I'm sorry. All traumas are held in the body. Усі травми утримуються у тілі, залишаються там. Because it's the body's reaction to an extraordinary event. Тому що це тілесна реакція на надзвичайну подію. And people's problem, their memory, it's the activation in the body that goes with it. І проблеми людини є в тому, що під час травми відбувається активація тілесна. And sensory motor means, the words literally mean, I sense and I move. І сенсомоторний дослівно означає «я відчуваю, я рухаюсь». Sensory. So we're able to help the clients find what movements their bodies need to make. І ми намагаємось допомогти нашим клієнтам відчути, які рухи їхнє тіло потребує здійснити. Now, I just want to demonstrate this by moving my chair back a little. Я хочу це продемонструвати зараз, відсунувши крісло трошечки назад. In his vehicle, trying to stop the train. Наприклад, якщо машиніст їде і хоче зупинити поїзд, And he has to pull the lever to try to stop the train. йому потрібно потягти за важіль, щоб зупинити поїзд. Because somebody's on the tracks. Тому що хтось стоїть на рейках. Then the movement and the shaking of the action connected to the memory. І тоді ми робимо такий рух, і оце тремтіння, воно все пов'язане з цим спогадом. You can see the involuntary movements in the shaking. І ви бачите у цьому тремтінні мимовільні рухи. We help him by going on a journey in. І ми допомагаємо йому, пустившись у подорож всередину його тілесних переживань. Maybe his movements try to stop the train even more. Можливо, йому потрібен такий рух, коли він може ще більше зупинити цей поїзд. So the idea in sensory motor is there is some unfinished Could you repeat this? I'm sorry. In sensory motor, there is some unfinished business in the body. В сенсомоторному підході ми вважаємо, що є якась незавершена справа у тілі. And you can think
all traumas are unfinished business in the body. І можна подумати так про всі травми, що всі травми – це є незавершена справа у тілі. So let's name a few examples of trauma. Отже, назвімо кілька прикладів травми. You have rape, violence, childhood sexual abuse. Наприклад, зґвалтування, насильство, сексуальне насильство над дітьми. You have, Sorry? you have accidents and also operations in hospital. Бувають також нещасні випадки, операції у лікарні. And of course, as you know all too well in your own country, people suffering the effects of war. І так само, як ви занадто добре знаєте у вашій країні, коли люди страждають від наслідків війни. But each person is an individual story in the body. Але кожна людина має свою індивідуальну історію, пов'язану з тілом. And the therapist learns to read that client's body. І терапевт навчається зчитувати ці ознаки у тілі. I'll just repeat that. They learn to read their body in connection to the memories that are causing the problem. Вони навчаються зчитувати їхні тіла у зв'язку з тими спогадами, які викликають проблеми у клієнтів. And no two are the same. І не буває двох однакових. So motor is journey with your client. I'm sorry, what was that? What we teach in sensory motor is to teach the therapist how to go on that journey with each individual client. І ми навчаємо в сенсомоторній терапії кожного терапевта, як йому вирушати в цю подорож із кожним індивідуальним клієнтом. We give you both the tools and the skills. Ми даємо вам і інструменти, і навички. Firstly, to read the body, but then to follow the activation of the body. Спочатку читати тіло, а потім слідувати за його активацією. And see what actions need to be completed. І подивитися, які дії необхідно завершити. Action. Sorry? Sorry, let me say the whole sentence. When people complete their actions properly, that resolves the trauma. І якщо люди правильно завершать ці дії, то так вирішується їхня травма. So what else would you like to ask? Що б ще ви хотіли запитати? Ми перейшли до питань навчання. І я би хотіла попросити Тоні трохи докладніше розповісти, що нас очікує 10 лютого на тренінгу, як буде побудована наша зустріч і про що йтиме мова. We would like to ask you more about how our training is going to be structured. What are we in for? What are you going to talk about and how it's going to be structured? Do you mean this workshop coming up? Or Yep. Yes. Yes. Well, we're going to teach you about some of the natural processes of the body when it comes to remembering and responding. Ми вас навчимо, як виглядають певні природні процеси у тілі, коли це стосується реагування на загрози, на травму. We're going to study those primitive reactions like the stress response, fight, flight, freeze,
flock. І ми також вивчимо ці примітивні реакції на стрес, тобто за боротьбу, втечу, застигання. Because those are the problematic energy in trauma. Тому що у них полягає ця проблемна енергія у травмі. Those are the things we need to help to settle. І це є те, що нам потрібно допомогти поставити на місце, скажімо так. So we will use the window of tolerance Ми використовуватимемо поняття вікна толерантності, to show when the human body is overstimulated. для того, щоб показати, як, наприклад, поводиться людське тіло, коли воно занадто стимульоване, Like hyperarousal, при гіпербудженні, and paranoia and defense. коли є параноя і захисти. And then the opposite is a body that's shut down, a body that's collapsed and depressed. І протилежний стан – це коли тіло закривається і колапсує фактично. These are both survival resources, high and low. І одне і друге – це є ресурси виживання, високі і низькі. So, and also the middle, where people are calm and present in the here and now. І також є стан між ними, коли люди є спокійні і присутні у тут і тепер. We will introduce you to 3 major techniques for resolving trauma. Ми вас познайомимо з 3 основними техніками для вирішення травми. It is just an introduction, but I think you'll find these 3 very interesting. Це лише вступ, але я сподіваюся, що ви знайдете ці 3 техніки дуже цікавими. The first one is called orienting, like how the body turns. Перше – це орієнтування, те, яким чином тіло повертається. Is the head and the spine. Як відбуваються рухи тут в шиї, в голові, в хребті. Because every trauma has an orienting response. Тому що кожна травма має орієнтувальну реакцію. Like you turn to find the escape routes. Наприклад, коли ви обертаєтесь для того, щоб знайти вихід, шлях втечі. The attack. So that's one. Тобто це перший. The second one is called reinstating active defenses. Друге – це є повторне встановлення активних захистів. Many traumatized people never got to defend themselves. Багато травмованих людей так і не змогли себе захистити. Either they were too young, they were too small, they were overwhelmed, or they were outnumbered. Вони були або замолоді, замалі, або вони були занадто приголомшені, або просто ворогів було більше, скажімо так. Or they were tricked, manipulated, or groomed. Або їх обдурили, зманіпулювали ними, або спокусили. We help the clients to put back in their boundaries. І ми допомагаємо клієнтам відновити їхні кордони. And to complete the actions of their defenses. І завершити дії своїх захистів. Safely. У безпечних умовах. With mindfulness. Із mindfulness. Was one of the key skills. We could say directed mindfulness. Ми могли б сказати, що це спрямована mindfulness. And there's all sorts of actions the body needs to make depending on what the trauma is.
І є дуже багато різних дій, які тілові необхідно здійснити, залежно від того, якою була травма. Like, for example, if somebody's locked in a car, Наприклад, Like якщо cra- хтось був замкнутий в машині, and if somebody collapsed with helplessness, maybe they need to fight. а якщо хтось впав, знепритомнів, наприклад, від безпорадності, можливо, їм треба боротися. So this is called reinstating active defense, meaning putting the defense back in. І це означає повторне встановлення активних захистів, тобто повернення захисту на його місце. So that was 2, and now I'm going to tell you 3. Це було 2, зараз скажу ще 3. I've just written them here in English for you for a moment. I know it's not helpful to you, but there they are in English. Я ось тут написав їх англійською. Sequence. Не знаю, наскільки це допоможе. Sequencing. And Reinstating sequencing is the third one, and that just means sequencing the energy of the body. І третє – це є встановлення послідовності, і тут йдеться про енергію тіла. You know, like shaking and trembling and getting hot and cold. Коли, наприклад, людина труситься, дрижить, або тремтить, дрижить, або в неї їй стає за гарячо, за холодно. Well, there is a skill in allowing that to happen and allowing it to complete itself. І навичка полягає у тому, щоб дозволити цьому відбутися і завершитися. That's just the energy left in the body from the trauma. Це є та енергія, яка залишилася у тілі від травми. Yeah, people like Peter Levine talk about that energy when they in the book called Waking the Tiger. Пітер Левін, наприклад, писав про цю енергію у своїй книзі «Пробудження тигра». We have to facilitate it till it comes to rest. Нам потрібно полегшити її вихід, поки вона не заспокоїться. So we're going to explore those 3. Отже, ми розглянемо ці 3 способи роботи з травмою. Let me give you a little example. Наведу вам невеличкий приклад. It's a bit like a movie. Це трошки схоже на фільм. Let me just hold up this card. It looks like movie reel. Бачите, це виглядає як кіноплівка. And we memories. I'm sorry, what was that? We can see difficult memories, like one piece of the movie that went bad. І ми бачимо ці неприємні спогади, як кадр із фільму, в якому щось пішло не так. But it's not just a movie in terms of images. The word movie means we move, sensory motor. Так, але це не лише про образи йдеться. Слово англійською мовою, воно походить від слова рух, тобто означає, що ми рухаємось. So it's not just that we're going back to images, but we're going back to energy and activation. Тобто ми повертаємось не лише до образів, а до енергії і активації. To try and fix where the movie went wrong. Щоб спробувати виправити те місце, в якому в цьому фільмі щось пішло не так. And the body, we will use the forces of the body like tension, energy, impulse. І ми використовуватимемо сили у тілі, такі як напруга, енергія, імпульс. To heal it, to fix, to correct the movie. Для того, щоб виправити цей кінофільм. And so let me give you this example. What was that? We could... Imagine a person's trauma being a driving accident.
driving. Наприклад, уявіть собі, що людина потрапила у ДТП, і така її травма. Well, if you watch closely, your client will start to make movements that look a bit like driving. І якщо ви уважно придивитесь, то ваш клієнт здійснюватиме такі рухи, які будуть скидатися на ведення машини. A bit like this. Imagine I'm the man who comes to see you and I've had a terrible driving trauma. Уявіть собі, що я є людина, яка до вас звернулася, і у мене була жахлива травма, пов'язана з автомобілем. And I'll almost be talking with my hands like this. І я говоритиму ось так, практично тримаючи руки. And then I remember I was in the car and I could see a car coming out of the corner of my eye. І я тоді згадую, що я їду і бачу кутиком ока, як виїжджає інша машина. Now watch my body now, even now on the video. Watch how I'm pulling in and my hand. І подивіться навіть, як тут на відео видно, як я збираюся, як у мене руки спереду ніби на кермі. This is why we have books called The Body Keeps the Score. Тому у нас є такі книжки, як «Тіло веде лік» Бесела Ван дер Колка. And the body remembers. І тіло це пам'ятає. See, my body's remembering the car. Бачите, моє тіло пам'ятає це ДТП. Now, can you see how helpful it might be if the therapist could help me feel that energy, like feel that steering wheel? І подумайте над тим, наскільки корисно це буде, якщо терапевт мені допоможе відчути цю енергію, відчути це кермо в руках. And follow my impulse. І слідувати моїм імпульсам. This is not talking therapy. Це не є розмовна терапія. It's doing therapy. Це є терапія діями. I am now putting my energy into moving the car the other way. І зараз я вкладаю свою енергію для того, щоб розвернути машину в інший бік. To avoid the collision. Щоб уникнути зіткнення. And to reinstate my defenses. І для того, щоб повторно встановити мої захисти, відновити їх. So I'm just showing you with this like fake steering wheel. It's called a psychology of action. І це називається психологією дій, і я це вам показую за допомогою цього несправжнього керма. Too many. Did you hear that? No. Some therapies use too many words. Деякі види терапії занадто багато слів використовують. And they get a bit too cognitive. Вони стають занадто когнітивними. Or they begin to bring back too many horrific images. Або вони повертають людині занадто багато графічних образів. And that doesn't help. That doesn't help resolve the trauma. І це не допомагає розв'язати травму. There is another way. Є інший спосіб. Through the body. Через тіло. Because if you think about this, тому що якщо ви подумаєте ось про що. Baby fully embodied. What was that? When we were little babies, like if I hold my hand like a baby, when we were little babies, we were fully embodied. Коли ми були маленькими дітками, то ми повністю були тілесні, повністю втілені. Even before we had words. Ще до того, як ми навчилися словам. Cognition. І когніція. We were sensing the world through our skin. Ми відчували світ через шкіру.
through mother's milk, through warm water, through clothing, Через молоко матері, через теплу воду, через одяг, through the sound of a lullaby. через звук колискової. And it's not it's the sound of the lullaby. Тобто це, власне, звук колискової, не слова її. You know, if you think about some lullabies in the world, cultural, like even your own Ukrainian lullabies, Якщо ви подумаєте в культурному контексті про колискові, навіть про ваші українські колискові, sometimes the word іноді слова не мають там такого значення. but how the mother sings it is lovely. Але гарно саме те, як мама її співає. The baby doesn't care about the words. Дитині не все одно, які там слова. They just care about the feeling of the sound. Їм просто подобається відчуття. Їх цікавить відчуття цього звуку. Sensory. They are in a sensory motor world. І вони є у сенсомоторному світі. So it's where we began this journey. Тобто справа в тому, звідки почалася ця наша подорож. So we have to go back there. Нам потрібно туди повернутися. We have to go back to where we began to sense the world. Нам потрібно повернутися туди, де ми почали відчувати світ. Not talk about the world, not analyze the world, Не говорити про світ, не аналізувати його, but to experience it through the five senses але переживати його 5 органами чуттів, and the movement and energy systems of the body. а також системами руху і енергії нашого тіла. It's where we should. Слухай, Тоні. Does it make sense that's also where we should do our therapy? Чи це зрозуміло, що саме там ми і маємо проводити нашу терапію? Yeah. So, what else would you like to ask? Про що б ще ви хотіли запитати? Так захоплююче. Я вже не можу дочекатись тієї суботи. That was really exciting. I cannot wait until Saturday. So interesting, and it's so different from what I learned before. Yeah. Well, look, here's a small challenge because of working on Zoom. Тут є невеликий виклик. Через те, що ми працюємо по Zoom, Although we're on the still in a і хоча ми є в екранах, але ми все одно перебуваємо в наших тілах. So if you join us on this workshop, we want you to come ready to use your body. І якщо ви хочете приєднатися до нас на цьому воркшопі, ми хочемо, щоб ви були готові використовувати своє тіло. Like clear away a little bit of furniture Наприклад, трошки відсунути меблі, so you I'll щоб можна було, наприклад, стати ось так. and you can explore space all the way around you. І тоді можна дослідити простір навколо вас. Like space to defend yourself, Наприклад, простір, щоб захиститися, to create a boundary, створити межу, кордон свій, to stand strong, стояти впевнено, сильно, muscle. напружити м'язи. That's resourcing yourself. Це є пошук ресурсу для себе, так? But also to try a few exercises, movement, dance, just to explore the wonder of the body. Але також спробувати кілька вправ або танець для того, щоб дослідити чудеса нашого тіла. Even on Zoom, you can do this. І це можна зробити навіть у Zoom. Because it's not just, even learning about sensory motor is not just talking about it.
Тому що навіть навчання сенсомоторній терапії – це не є лише розмова про неї. You have to do things. Треба все робити. So, Мгм. if you can, and you're coming, bring a few cushions. Тому приходьте на семінар, можете взяти кілька подушок. Мгм. Like big fat cushions that you can push and squeeze. Наприклад, такі великі подушки, дивані, які ви можете штовхати і стискати. Or maybe you have a yoga ball. You know these gym balls? Або якщо у вас є гімнастичний м'яч, такий йога-м'яч. Bring that. Have that nearby. Нехай це буде біля вас. Great for you can push into the ball. Наприклад, щоб ви могли штовхати цей м'яч. And maybe bring a bath towel. Ви можете взяти також банний рушник. There's a few things you can do even in your own room with a bath towel. Тому що є деякі речі, які ви можете прямо у себе вдома зробити за допомогою банного рушника. Anything like stretchy material. Щось таке, що тягнеться, наприклад. Do you know this material that they have? The physiotherapists have it. It's called TheraBand. В фізіотерапевтів є такий матеріал, називається терабенд, щось таке. It's like a colorful, stretchy ribbon. Це такі кольорові стрічки еластичні. If you have good, or anything with elastic, you know, with stretch. Або щось таке, що тягнеться еластичне, так. And I'll show you a few exercises already that you can do, you know. Я покажу вам відразу кілька вправ, які ви можете виконувати. To start to help your clients in small ways and big ways. Для того, щоб допомагати клієнтам невеличкими методами. Workshop will be a really good taster for the whole of the sensory motor level 1 program. Ані, sorry, I think something wrong with Oksana network. Oh, Oksana's frozen. Ага, now first. Оксана. Зависла, я розумію. Оксана, так, зависли. Я зависла, Так, Shall I тепер ви. але я вас чую. Ми вас теж чуємо, але не дуже добре. І зображення застигли. This, oh, gone again. Let's wait a bit. Log off and log on again. Мгм. Yeah, I'm here. Okay. Ага. Happens to all of us, yeah. I was just saying, this Та що really таке? good one sensory motor. Could So you say that again? I'm sorry. Honey, could This you please repeat? There was, again, something wrong with connection. Our workshop on the 10th is a really good taster for the level 1 training of sensory motor. Наш в суботу це буде дуже хороший пробник для тренінгу рівня 1 в сенсомоторній терапії. And we definitely hope to be able to run this for you online in Ukraine. І ми справді сподіваємось, що ми можемо його влаштувати для вас онлайн в Україні. As soon as we can. Якомога, But it's up to you to come along and taste it and see if it's right for you. Але залежить від вас прийти, спробувати і подивитися, чи вам це підходить. Тоні, чи не могли б ви трошки розповісти про навчання на рівні 1? В загальних рисах і основну ідею цього рівня? Could you say a few words about the first level study, just in general, what it covers? Well, what we're going to cover on the workshop is a mini version of what you would do on the level 1.
На воркшопі ми проведемо міні-версію того, що ви робитимете на рівні 1. But on the level 1, we're going to break down trauma therapy into 3 phases. Але на рівні 1 ми розіб'ємо травмотерапію на 3 фази. The first phase is helping the body to become safe again, stable and safe. Перша фаза – це допомогти тілу стати знову стабільним і безпечним. The second phase is how do we move the memories through the body? Друга фаза – це те, яким чином ми просуваємо спогади по тілу. Рухаємо спогади по As we тілу. know, including those 3 things we mentioned, 3 different ways of processing trauma. І це включає також ті 3, які ми вже згадували, ті 3 види опрацювання травми. Let me repeat them again. We have orienting. Зараз я їх ще раз повторю. Це орієнтування. We have reinstating an active defense. Наступне повторне відновлення активних захистів. And we have sequencing, І також встановлення послідовності, where you release all the shaking energy of the body. де ви вивільняєте усю цю енергію тремтіння у тілі. So those 3 are the second phase of therapy. Отже, ці 3 частини – це друга фаза терапії. And the third phase А третя фаза, where we reclaim as many of the good things in life that got lost because of trauma. це є та фаза, на якій ми повертаємо собі дуже багато хороших речей у своєму житті, які були втрачені через травму. What was the name of it again, please? Integration. Integration. Інтеграція. Thank you. Третя – це фаза інтеграції. I know the thing. I want to name some of the things that got lost because of trauma. І я хочу назвати деякі такі речі, які втрачено через травму. It's like many of the things that have got lost in Ukraine because of the war. Це як багато речей, які зараз втрачено в Україні через війну. Connection. You can lose relationships. Could you say that? Тоні, Можна, could you please repeat? можна втрачати стосунки. You can lose relationships. Стосунки можна втрачати. I'm going to put a little list. Я зараз покажу невеличкий список. Excuse the spelling. It's okay. Тобто близькість у стосунках, інтимність у стосунках. Також гра і спонтанність. Curiosity. Цікавість, відкритість. Risk-taking. Ризикування. Challenge. Виклики. Якісь безпека. Just to name a few things. Everybody loses these things when they're... Так от просто спонтанно кожна людина тратить речі, коли вона травмована. And the third phase of therapy is to find them again. А на третій фазі терапії нам необхідно знову їх знайти. And it's very important. You have to do it. І це дуже важливо, це потрібно робити. Like you have to find the resilience that's there. Наприклад, потрібно знайти ту стресостійкість, яка є там. And that includes the resilience that's there even during a time of trauma.
Це включає ту стресостійкість, яка є навіть під час Just like now in your country, the resilience that people show to survive. так само, як зараз у вашій країні, та стресостійкість, яку люди виявляють для того, щоб вижити. You have to capture that courage. Потрібно ловити цю відвагу. But not just as an idea, in the body. Але не лише як ідею, а у тілі. Hope that gives a little flavor of what that level 1 would be about. Це дає вам трошки попробувати, на яким буде цей перший рівень. There'll be theory, there'll be exercises, there'll be skills practice. Там буде і теорія, і вправи, і практика навичок. Video examples, and there'll be demonstrations of the skills. Також будуть відеоприклади і демонстрація навичок. So you can all learn them. І ви також зможете їх всіх отримати. And people in many countries at the moment are learning sensory motor online and Дуже багато людей в різних країнах зараз онлайн навчаються сенсомоторній терапії. yeah, so I hope you Напевно, join us. що і Come офлайн along, було, але ми. feel it for Тому я сподіваюся, що ви приєднаєтесь до нас. Приходьте і відчуйте її для себе. Yeah. So before we come to a close, I want to check, Karine, is there anything else on your anything? Sorry, Tony, could you please repeat? There was Is there difficulties with. is there anything else that might be good to talk about? Any questions? Чи ще щось Вона- потрібно обговорити? Зараз на сьогодні, я думаю, все. Ми з різних боків подивились і на тренінг, і на подальше навчання. Це дуже докладна і зумісна зустріч відбулась. I think we have covered most everything. I think it was a really useful meeting. So thank you. Я дуже вдячна, Тоні, за відверту таку розмову і за ваше натхнення, яке я відчуваю тут, в Одесі. And we really appreciate your inspiration and your sincerity that I can feel even here in Odessa. І дуже чекаю на нашу зустріч, сумісну роботу в суботу, цієї суботи. I'm really looking forward to our work on Saturday. Me too. І дуже чекаю на вас, колеги. And we And the also tongue- are looking forward to having our colleagues with us. Yeah, good. We'll have a good day. So thank you all. Добре, у нас буде хороший. Дякую всім Hope to see you all soon. і сподіваюся на швидку зустріч. Thank you. І не забудьте шарик для йоги. And don't forget your yoga ball. Мгм.